Good morning, my dear students. In our biology class today, we are going to learn about the entomophily. Entomophily, what is the meaning? Pollination by insects, it is called entomophily. At the same time, pollination by ants, that also we have to remember in the entomophily. But pollination by ants, it is called MALACOPHILY. But we are going to learn the pollination by insects. Okay. There are so many insects which belongs to the phylum Arthropoda. But of these insects, the insects which are well adapted for the pollination are we are going to list now. First one is bees, moths, butterflies, flies, wasp, and beetles. These are the insects which are well adapted for the pollination. Well adapted for the pollination. Of these insects, the insects, bees, are dominant pollinators. Let me write here, dominant pollinators, because the honey bees are visiting most of the flowering plants to collect the pollen and also the nectar. So this is very important organism. All the angiospermic plants, are adapted, well adapted for insect pollination. So, this important point gives stress for the pollination by insects. So, what are the general characteristic features are available in the flowers in which the pollination by insect occurs? We will see now the characteristics of flowers. First important characteristic, it is solitary and large flower. To visit the single flower, the flower must be a larger one because the insects will move inside the flower to collect the nectar. It is very important. Sometimes
the flowers may be small. In the case of small flowers, the flowers are aggregates to form inflorescence. In the case of the members Asteraceae, we have the inflorescence in which the insect pollination occurs. That means the entomophily occurs. Okay. So if the flower of a plant is pollinated only by the insects, it should be attracted by the flower. For the attraction by the flower, the floral characters are defining that parts of the flower is brightly colored, whatever it may be the color. For the cross pollination, in the case of entomophily, the flower part, I mean that only the petals, it is brightly colored. In the plants like poinsettia, the bracts also brightly colored. You have to understand that adjacent floral parts called bracts. Adjacent floral parts called bracts, also brightly colored. Example is poinsettia. Okay, poinsettia. So, why does the insects are visiting the flowers? The rewards. What are the rewards? Pollen and nectar are the rewards to the pollinators. So, when there is a pollination by the insect, the floral character must include the secretion of the pollen nectar. The nectar secretion is an important characteristic feature. Do you understand that? But rarely no secretion of nectar. In some entomophilous flowers, there is no secretion of nectar. What would happen in those flowers? Pollen will be consumed as food or used to build up the beehives. It is very important. Do you understand? This is in the case where there is no secretion of nectar, only the pollen is available. So, the pollen either will be consumed as a food by the honeybees or the pollen will be used to build up their beehives. It's a very important characteristic feature of beehives. That means the honeybees. Okay. This is very important. Right? And then sometimes the flies and beetles, which are also included in the pollination, isn't it? Pollinating insects, which includes the flies and beetle also. When the flies and
beetles are pollinating the flowers with odor secretion. That means the strong odor will attract the flies and beetles for the pollination. Do you understand that? So the odor is very important feature in the case of pollination by the flies and the beetles. And the last one, what we are going to see is some cells in the flower becomes juicy. Okay, becomes juicy. So it may appear like a swollen portion, a bulged portion. You can feel when you touch that it is such a thick part in the flower, in a particular part. That portion, what is the use of that? If there is no secretion of nectar, the pollen is consumed as a food, or it can be used to build up the beehives by the honeybees. We have seen. But in this case, it is pierces and sucked by the insects. Do you get my point? When there is a juicy cells available in the flower, it is pierced and sucked. Pierced and sucked by the insects. So these are the characteristic features of the entomophilous flowers. My dear students, entomophily அப்படிங்கிறது பூச்சிகள் மூலமாக நடைபெறுகின்ற மகரந்த சேர்க்கை. எறும்புகள் மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை நடந்தா அதை நம்ம மெர்மிகோஃபிலி அப்படின்னு சொல்றோம். இப்போ எந்தெந்த பூச்சிகள்லாம் இந்த பாலினேஷன் மகரந்த சேர்க்கையில ஈடுபடுது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, தேனி, சரியா, பட்டர்ஃப்ளை, ஈ, குளவி, வண்டு, இதெல்லாம் தான். இதுல ரொம்ப முக்கியம் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா ஹனிபீஸ் ரொம்ப முக்கியமானது. டாமினன்ட் பாலினேட்டர்ஸ். ஏன்னா நிறைய மலர்கள்ல போய் அது என்ன பண்ணுது, விசிட் பண்ணுது, போலனை கலெக்ட் பண்ணுது, அதாவது மகரந்த துகளை கலெக்ட் பண்ணுது, பூந்தேனை குடிக்குது. அதனால டாமினன்ட் விசிட்டார் அப்படின்னா ஆஃப் தீஸ் இன்செக்ட்ஸ் பீஸ் ஆர் வெரி இம்பார்ட்டன்ட். அதே மாதிரி பூக்கும் தாவரங்களும் பூச்சிகள் மூலமாக மகரந்த சேர்க்கை நடைபெறணும் அப்படிங்கிறதுக்காக நிறைய தகவமைப்புகளை பெற்று காணப்படுகிறது. சரியா? அந்த வகையில நாம அந்த ஆஞ்சியோஸ்பர்மிக் பிளான்ட்ஸ் பூக்கும் தாவரங்கள்ல மலர்களினுடைய சிறப்பு பண்புகள் எப்படிலாம் இருக்கு அப்படின்னு பார்க்கணும். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர் என்னன்னு பாருங்க. மலர்கள் தனித்து மிகப்பெரிய மலர்களாக காணப்படும். ரெண்டாவது, ஒருவேளை சின்ன அளவுல மலர்கள் இருந்தா அதெல்லாம் சேர்ந்து ஒரு மஞ்சரியாக மாறும். அதுக்கு உதாரணம் நம்ம கிட்ட இருக்கு, ஆஸ்ட்ரேசி மெம்பர்ஸ். ஆஸ்ட்ரேசி குடும்ப தாவரங்கள். இந்த பூச்சிகளை எப்படி அந்த மலர்கள் கவருதுன்னு பாத்தீங்கன்னா, அல்லி வட்டத்துல இருக்கிற கலர்டு பார்ட், அடர்ந்த நிறம் அந்த அல்லி வட்டத்துல காணப்படுறது தான் பூச்சிகளை மலர்கள் தன்பால் ஈர்த்து மகரந்த சேர்க்கையை நிகழ்த்துகிறது. ஆனா சில தாவரங்கள்ல, பாயின்செட்டியா அப்படிங்கிற ஒரு தாவரத்துல பூவடிச்செதில், அது மலருடைய ஒரு பாகமே இல்லை, பூவை சூழ்ந்துள்ள மலரினை சூழ்ந்துள்ள சில மலர் உறுப்புகளும் என்ன பண்ணுது, கலர்டா இருக்கும், அடர்ந்த நிறத்துல இருக்கும். அதுவும் கூட என்ன பண்ணலாம், பூச்சிகளை தன்பால் ஈர்த்து மகரந்த சேர்க்கைக்கு உதவலாம். இதுதான் அடுத்த பாயிண்ட். அப்படி விசிட் பண்ற அந்த பூச்சிகளுக்கு மலர்ல இருந்து என்ன கிடைக்குதுன்னு பாத்தீங்கன்னா ஒரு வெகுமதி கிடைக்கும். அது என்ன வெகுமதி? நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி போலன், மகரந்த துகளாக இருக்கலாம், இல்ல பூந்தேன், நெக்டார், இப்படி இருக்கலாம். இப்ப கண்டிப்பா எல்லா பூச்சிகளுக்கும், எல்லா இன்செக்ட்ஸுக்கும்
இந்த போலன் இல்ல மகரந்த துகள் உணவாக கிடைக்கும். ஆனா சில தாவரங்கள்ல நெக்டார் பூந்தேன் அப்படிங்கிறது செக்ரீட் ஆகாது. அங்க என்ன ஆகும், அப்போ அந்த இனிப்பு சுவை அப்படிங்கிறது அந்த பூச்சிகளுக்கு கிடைக்காது. அந்த சமயத்துல மகரந்த துகள் பூச்சிகளினால் உண்ணப்படும். அப்படி இல்லைன்னா இந்த பீ ஹைவ், இந்த தேனீக்கள் தன்னுடைய கூட்டை போலன் மகரந்த துகள் மூலமாக கட்டும், பயன்படுத்தி கட்டும். சரியா? இது ரொம்ப இம்பார்ட்டன்ட் பாயிண்ட். அதே சமயத்துல இந்த ஈக்களும் வண்டுகளும் மகரந்த சேர்க்கை செய்யும் போது அந்த தாவரங்களினுடைய மலர்களில் எப்படி இருக்கும், ஒரு நாற்றம் அப்படின்னு சொல்றதுன்ற அந்த அந்த மனம் வெளிப்படும். சரியா? ஓடர் அப்படின்னு நம்ம இதைத்தான் சொல்றோம். இட்ஸ் வெரி இம்பார்ட்டன்ட் கேரக்டர். சில தாவரங்கள்ல பூக்களினுடைய சில செல்கள் எப்படி இருக்கும், சதைப்பற்றோடு காணப்படும். அந்த பூச்சிகள் என்ன பண்ணுமா, அந்த சதைப்பற்று உள்ள செல்களை துளையிட்டு அதன் அந்த செல்லுக்கு உள்ள இருக்கிற அந்த நீர்ம பகுதி அதை உறிஞ்சி உணவாக உட்கொள்ளும். அதுதான் இந்த பகுதி. சரியா? சம் செல்ஸ் in the flower becomes juicy, சதைப்பற்றோடு காணப்படும். ஸோ அதை துளையிட்டு உறிஞ்சி இந்த இன்செக்ட்ஸ் எடுத்துக்கும். இதுதான் floral characters. எப்படி அந்த பூச்சிகளும் தாவரத்தின் மலர்கள்ல இருக்கிற அந்த போலன் மகரந்த துகளையோ இல்ல நெக்டார்னு சொல்ற பூந்தேனையோ எடுக்கிறதுக்கு எப்படிலாம் தகவமைப்புகளை பெற்றிருக்குன்னு பாருங்க. ஸோ இது என்டோமோஃபிலி. நாம இன்னும் ஒரு டைட்டில் பார்க்கணும் கிராஸ் பாலினேஷன்ல. அது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா மெலாகோஃபிலி. மெலாகோஃபிலி அது என்ன சார் மெலாகோஃபிலி? Pollination by slugs and snails. Pollination by slugs and snails. நத்தைகள் மூலமாக நடைபெறுகின்ற அந்த மகரந்த சேர்க்கையை நாம என்னன்னு சொல்றோம், மெலாகோஃபிலி அப்படின்னு சொல்றோம். பெரும்பாலும் நத்தைகள் நீர்வாழ் உயிரினங்கள் இல்லையா? சோ பாலினேஷன் லெம்னா அப்படிங்கிற ஒரு தாவரம். லெம்னா ரொம்ப சின்ன தாவரம் தான். அந்த தாவரத்து மேல நீர் நத்தைகள் ஊர்ந்து போகும்போது பாலினேஷன் அப்படிங்கிறது நடக்குது. சரியா? When the snails are traveling on the lemna, they pollinate. It's a very important characteristic feature. Okay. So ரொம்ப சிம்பிளா ஒரே லைன்ல தான் நம்ம பார்த்திருக்கோம். மெலாகோஃபிலிக்கு ரொம்ப அதிகமான அளவுல விளக்கங்கள் இல்லை. மகரந்த சேர்க்கை நத்தைகள் மூலமாக நடைபெற்ற அது என்னன்னு சொல்றோம், மெலாகோஃபிலி. சரியா? இவ்வளவுதான். இப்போ நாம கிராஸ் பாலினேஷன் அப்படிங்கிறத முடிச்சிருக்கிறோம். நாம நம்மளோட அடுத்த கிளாஸ்ல இன்னொரு நியூ டைட்டிலோட, அதாவது some special characters are available in some flowers of a plant. We are going to discuss one by one. சரியா? எப்படி அந்த என்டோமோஃபிலி ஒரு ஸ்பெஷல் அடாப்டேஷன், ஒரு சிறப்பு தகவமைப்பு மலர்களையும் பூச்சிகளிலையும் எப்படி இருக்கு அப்படிங்கிறதுக்கு சில உதாரணங்கள் நாம என்டோமோஃபிலி டைட்டில்ல பார்க்க போறோம். இதை நாம நம்மளோட அடுத்த கிளாஸ்ல பார்க்கலாம். Thank you, students.